Yo, hey there. It's so nice to see you. Welcome to this week's edition of Unspoken Realities. And today's topic is the man cave. Ow, 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 ow. You are baba. Yeah. Thank you so much for making time. Kwanza kama hujatufollow, please make sure you follow hii page ya GVRC. And we are inviting you to a very discussion moja poa sana with this great man here. I'll let Ndacho introduce. Please feel free to write to us a comment. Uliza comment yote, katoa kwa comment section, and we'll be sure to get back to you. Without much ado, I think I'll introduce from this side. Tukienda hivyo, don't worry, sanitizer ndio hiyo. Tusha sanitize hiki tu sana. Hebu sanitize kidogo. And remember, Corona iko bado. So make sure you do these things. Thank you. Thank you, Chage. My name is Fred Lameki. I'm a cinematographer, and I'm really happy to be here. Thank you, guys. My name is Billy Lubuya, Monitoring and Evaluation Officer GVRC. I'm happy to be here. Thank you. Asante sana, Chase. James Mungai is my name. I am a program officer and a music enthusiast. Enthusiast. Music enthusiast. Sema vizuri kama mimi, enthusiast. Kwa Kiswahili, Fred, Lameki. Music enthusiast ni nini? The only word I know in English is Batolotomysticos. You lie. It's the longest word in English. You lie. Batolotomysticos. I can promise you. See, it's not the longest one. Kuna jina ingine? Niko. Ganio. Naijua. Hebu iseme. Be convinced that naijua. Lakini nataka watu wetu waseme. Chess, hebu iseme Batolotomysticos. Bartholomew akaitwa na Yesu. Hivyo ndo inamaanisha. Bartholomew akaitwa Sixco. But I stand by my word. Okay, wacha weke kwa comment pale. But of course tatuambia ni gani, si ndivyo? Yeah. Thank you. The monkeys. Sawa, mimi naitwa Mwanzia Dennis. Yeah. Gender associate GVRC. Karibuni sana tubonge. Tumesema nini? Si monkeys. Acha juu, monkeys tena. Bro, ni Santa Nice. Leta wa Santa Nice. Lazima Santa Nice. Santa Nice pona. It's not monkeys, it's the man cave. Wapi tomato sauce hapa? Unajua unajua sasa uzuri ya huyu mbaba kwenye men baba naye is like akitoa point anakuwa anasema my monkey. No, ni monkey. No, it's man cave, eh? Monkey. Tulia Chess. Moving on. Tutulie kiasi, ndio. Hii chama leo. Yeah, so thank you. Maybe Deno. Kuuliza tu kidogo, because there is something common with all of us here. What do you think is common with all of us? Na usiseme ndevu, sababu watu wa ndevu ni wawili peke yao. Usikue personal. The most obvious is that we all belong to the same sex, which is we are all male. We are all male. Yeah. Thank you very much. And we are here because we are men. What does it mean being a man? Maybe very quickly, from Dennis to Kikuja, what does it, to you, what does being a man mean? Being a man, man, it's what we call gender. And gender is a socially constructed term, which is more of the responsibilities, the attributes, the behaviors that the society gives to a man. Kionekana hivi, a male figure akipewa hizo characteristics, we tumuita a man. Yeah. So there's the way watu wanataka ubehave, kuna the way watu wanataka wakuone ukifanya, kuna responsibilities umepewa na society, and that is what now gives you. Yeah, you're right. Lakini mbona umeje outdo? Yeah, but yani you're correct, but to you, just one word. One or two words. What does it mean to be a man? Kuwa mwanaume. Si ndevu lakini ni responsibility. Kwako ni responsibility. Yeah. Thank you. Why? Why does being a man kwako inakuwa ni responsibility? Because one, a man is the head generally, na akona zile vitu alipewa hata na God mwenyewe hawezi kukua above. Okay. Yes. Thank you. Jemo?
For me, being a man, na nikitumia funzo kutoka kitambo, being a man means strength in every sense. So you have to be strong physically. See kama mimi sana. Anyway, hapo kwa physical strength hapo unaweka hii side, unaweka hii side. Please. So yako na know your lane. mama kidogo. Ngoja, Fred ati Jemo ako na physical strength ulimpea Buda, Iko- tuheshimiane. ni inter- ni internal. No, iko internal. ndani. Internal, Iko iko- ndani, sawa, Okay, tuendelee okay, hivyo. sawa. So I say strength because it's something yenye kila mtu and I expect it's what everyone expects a man to have, strength, both internally, psychologically, everywhere, Thank you. physically. Yeah. Mlamua. Sorry, imetoka tu. Imetoka. basically. Sawa. So basically me I'd say kwanza mambo ya strength ndaachia wenye wako na strength juu sitaki kufinywa. So I think being a man, I think to me naweza sema ni just to stand out, standing out for the values you are supposed to stand out for, and being maybe to just showing out your character as a man. Yeah, showing out your character as a man, being standing out. Yeah. Mi ndasema man ni chaser. Chaser, that's how God created us. We chase. Hakuna kitu ingine maana anaweza do apart from kuchase. So ideally, ukiangalia biblically speaking, in life we always chasing paper, chasing, So a man is a chaser. Chase my Chase, DM. James unataka kusema nini? Tuko sawa hapo? Mnanielewa? Kwa maneno ya strength ulikuwa tik hapo vile ulianza chesa tuliachana. Wacha tu chase bro. Unajua kwa nini? Kwanza Unajua kwa nini tusi acha nikuache sema. When God ame to create, God haja create in such a way that dem atakam kwako, not enda kwa dem. True false? That's true. Right? Okay. You chase him. In life, akiyu na higa tunajua no mama. So ako tu sawa. Aya. Stop beating around the bush. Talk to me directly. Hata Chase nimemsikia sana. Yo sawa. Alafu another thing, you in life come to think about it. There's nothing else you're going to do apart from providing for people. You being a man, you will provide for your family, provide. So you have to chase. You have to chase paper, like it or not. Disagree na mimi? Niambie tusikie. Sijui kama mzito wetu wanataka tuendelee na ile njuti kishika hii tu tutaenda. Haina shida, maybe kidogo tu inachoma. But responsibility, si ndio? Strength, Values, standing out for values. Responsibility, strength, values, chaser. Yes. Hizo ndio. I stand by my Whatever you said. Sawa tuongee, si ndio? Tuongee. Tuongee. Sawa. Jemo, endelea. Unajua kuna difference ya kuchase na kupursue. Na feel that kuna difference. Unajua chase ni meaningless. Chase is Ngoja na chase ya kufuata si ni wewe. Anyway. Chase is without a purpose. Pursuit, on the other hand, has an intention towards it. Ukiingia kwa Bible, and this is something I'm considerably passionate about. When you get into God's word, it's like umesema tuende kidogo, si ndio? Ukiingia kwa Bible, it's always about pursuit, and our intention on earth as men is to pursue God's heart. And when you talk about if you're talking about chasing after everything else, inaka ni kama inaitwaje, a guinea pig on a wheel, like unaona ile wheel yenye ile Ferris wheel yenye inaenda tu ikienda, sijui kama nimesema the right way. But chasing denotes no progress, but pursuit has iko intentionality towards it. Lakini I would want to say ulielewa vile alisema? Nilielewa, yes, lakini sawa. Shida ni kizungu yenye anatumia. Ni kizungu. Niongea na Kiswahili. Pursuit is working. It's okay. Chasing, I know I'm tuongee. Yeah. We are chasers. We like it or not, Jemo. Right now, let me ask you a question. Are you pursuing the person you're going to marry? Or are you chasing the person you're going to marry? I am pursuing. Why? Intentionally. Intentionally. Yes. Okay. You're pursuing the person you're going to marry. Are you chasing paper or are you pursuing paper? That is money.
Hey, you make it Nimeachia personal. hapo, Tumeachia nimeachia hapo. What you make it personal? Thank you very much. Kubali, So, kubali. but basically, yeah, we all see how we look at being na kukua mwanaume. It seems like it's not an easy thing, sindio? There is responsibilities, there is values, there is strength, sindio? So there is all that mishmash. And maybe kiasi tu, we've all gone through this story mob, and we all know what it means to be a man. Kukua mwanaume, especially in Kenya at around this particular time. But we've also had some good times, some bad times. Maybe we can just share some experiences. Kidogo tu. And nitakupatia Mike Fred utuanzishie maybe. You can choose whether it's a good. Tunaweza anza kwa at least whether it's a good or a bad experience or both. And you ulipitia as a young boy growing up, you know. Wacha tuanze na the worst experience umeipitia just because you are a boy. Ama just because you are a man. We can share some experiences. Sababu hizi ndio vitu zinatume kama ni aje. Maybe tunaweza anza kuanzia hapo. Fred anakaa na stories, experiences mbaya zimefika season 10, episode 17B. Wacha tuanzie Jemo. Venye ndevu inashikwa, my friend. That is not deep thought. Akafikiria Results zote ni mbaya. Anajaribu kuseparate gani mzuri. Hebu tuanze na Mlamu. Oh, so tuanze na Sawa tu Billy. Billy. My guy. Billy mwenyewe. Kabisa, grade 1. What is one of the worst experience umeikuwa nayo ukapitia kama mwanaume na ikakuumiza lakini ukang'ang'ana tu? Saa ile experience mbaya kabisa kama mwanaume. Wewe amesema ile pursuit. Like unajua wanaume tuna pursue vitu. Ngoja, ulikuwa na chase ama una pursuit? Hiyo kuchase sasa. Bila papa. Hiyo kuchase sasa. Wanaume tumekuwa na story mingi ya kuchase, na chase warembo, na chase pesa nini. So in the line ya kuchase warembo, unajua kuna siku nimejipata mahali pabaya. Kuja napata na budadima akanigonga mbaya sana. Ukalimwa. Sasa unajua like ni venye wanaume tumeumbwa tunafaa tu watafute. Unajua kama yangekuwa ananitafuta hiyo kichapo singepata. Lakini sasa mimi ndo nimeenda kumtafuta. Alikuwa anataka kusema kitu hapo. Ati hizo siku ulikuwa tu na mrembo mmoja. Do you mean saizi wanaume huwezi kuwa na mrembo mmoja? Sasa unajua hizo vitu zina happen, ndio zinaweza kufanya think twice useme sasa kama kukuwa na mmoja hivi ndio kunaenda. Acha nikuwe na backup. Msiana go Taliban. Wanki. Unacheki? It's okay. Sorry. Sawa, It's okay. Yeah, you went through that experience. Yeah, I think hiyo ndio ilikuwa normal. And no umesema saa nyingine ukipitia hizo vitu, character inaitwa hiyo kitu hiyo. Inaweza fanya mpaka mtu anaamua sasa nitakuwa na mwingine kama mwanaume ndio kikiumana huku. By the way, unajua ikwangi sitaki kusema ati kukuwa na dem mmoja na more than one. Inakuanga tu choice ya msee. Ingine tu ni situation tu ilishaimfanyikia tu. Ukapata anasema mimi siwezi kuwa na umoja. Uliachwa kwa nini as a man? Mimi sijui sasa. Hujaiuliza mpaka leo? Sikupata explanation. Ukupata explanation? Yes. Nothing. Ali move on na akaenda. And that is an experience yenye unakumbuka as a man, hiyo kitu ilikuweka down kabisa. Alafu sasa unaona situation pia nilikuwa napitia. Yes. Yeah, so ikakuwa normal kiasi. Pole. Wacha tuende kwa Wanaume ambi yangu pole bana. Msawa sama kitu nikakumbuka kitu. Yes. Same experience actually. Nilikuwa na dem fulani msupa wanaweza. So wewe unakaa gangster, kwani ushaifanywa? Bro. Ilinikuta. Nimesikia mtu akisema nduguze. Tunaanza kuitana nduguze. Tulifungua chama. Na kuna ka support group hivi. Manze. Jamaa kwanza amebamba kamera bana. Makiwa kwa tu hivi atacheki kwa kamera. Anaangalia story kutoka hivyo. Angalia kamera bana. Hii story ina affect wase wengi bana. I know. Nile wase wajaongea. Sasa mimi nikaambiwa peleka mother atupeleka brother mama hosi tuko Nairobi hospital. Kaniambia niende hapa nje na kam. Nenda sijui kudu nini. So later on nikarealize niliachwa hapa akaenda kwa boys fulani mwingine. So mimi sijaijua. So ile siku walikatiana na boys na nikamwambia later hata kuna siku alikuwa hosia akasema ametoka hosia amekama. Nikamuuliza hata ile siku tuko hosia na wewe na madhako kwa brother yako wamenimsik. Yaani ulinacha hosia kwenda kwa boys mwingine. Ukaenjoy sijui umeenda wapi. Yaani sometimes gender bro jo. Inaweza kufanya ile kitu. Kanairo na feel boys akisema
ilibidi atafute akuwe na plan B. Plan B. I'm So not advocating for it, yes, but sometimes unajipatanga tu buda ni noma. unapata ni noma. That is okay. So you share same similarity, Yes. same hurtful moments. Yes. Now, we understand that these are things that can lead to some decisions that men make, which may lead to issues of gender-based violence. Ndivyo? Yes. But also, Lameki unaka ulikuwa na mingi, unajua umeripiti yake. Sijui kama unaweza rudi kwa archive uchomwe season 10, episode 12. Acha Jemo ongeni. Jemo tupatie yako. Experiences. Na Jemo usituambia tulienda ukapata mtu ameiba him book. Relax. Nini? Watakwambia pursuit of God. You got jokes, but it's yes. But anyway, I think mine sasa yangu ni same experience, but sasa with the opposite effect. So in class 8, inila mami yote zinaanza kufikiria kufanya vitu zake kwa. Now you are transition, you are realizing that mimi ni mwanaume. By the way, niko na wanaume. Kasauti kame. Nini tumeanza kujionyesha. So nikafikiria that I got it. Niko nayo. So what do? I do the thing. I shoot my shot. Nikaenda, there's this chick who was in our class. Ameweza. Alikuwa sawa. She was really beautiful. Nikamua let me do this. Okay. Yeah, in class 8. Yes. Yeah. So nikamua, let me do my thing. Kumkaribia and this gender. Hey, my friend. Check vile tumekusikiza. This gender. I think she knew from one of those, sijui alijua that nilikuwa na mdai na nilikuwa namuendea. So what she did, nikimwendea alikuwa among a group of other chicks. So what she did, akano nikikuja, all of a sudden story ka change. Akaanza kusema, mimi nakuambia hata nikuwe the last lady on earth. Na niache na Jemu siwezi mdate. Sanitize. Pole bro. The last man. Let us have it. Alisema hata tukue sisi ndio wa mwisho. Heri nikufe peke yangu. Ngoja. So Spita ukijana amekula. Hiyo ilifanya retraction pale. From that time on, I don't think I ever chased anyone. You started to pursue now. I did not even think about pursuing. My friend, Gender. This gender. Watapita tu hapa. Okay. I see. They will decide to crisscross around. So maisha yako ulisikia roho imetembelewa. Bana uka feel trampled. Man. And remember at that time, hapo ndio mtu anza kufigure out their quote unquote taste. Hapo ndio unaanza kujua taste yako. So ukifanya hiyo kitu, my friend, high school inaanza kuwa tricky. Inaanza kuwa tricky. So sikutafuta hata sikuwa na plan B ama nilisema nitapose. Yeah, so unaona, so those are experiences mulipitia ka men, mka feel like ikitu mini crash sana, si ndivyo? Mbona mtaki kuniuliza yangu ama Ndio tunakuja hapo. Chukua mic. Wewe zako zinakaa. Mbona hapo bro? Nini kufikia brother? Yani Nikakufanya ile kitu. Vuteni stool. Piga pose. Sijui kama hata nini tunaweza fanya sasa history kwa Facebook. Labda twist mpaka watu wa Instagram, wa Twitter. Alafu ndio mimi nitasema yangu. But kama kuna mtu ameumia kwa hii dunia msesi ni mimi. Ni mimi, so atakula faida ni share sababu mimi tunataka. But ona comments wanataka useme yako. Shida ni mi life yangu watu wanajuanga. Nikisema hii story nitakuwa nimechoma mtu, atajulikana tu ni nani immediately automatically. Anyway, but the truth is mimi nishai travel. Ngoja. Jamaa sema alikuwa class 8. Manzi. Mimi watu wa Nairobi wanataka tabia mbaya. Mimi nakwambia hata nimeshangaa. Mimi lazima nikiwa 24 years bro. Same. Class 8. So men also geographical differences. But sorry, back to the point. Me in travel kutoka Kitale mpaka Nairobi ni kilomita ngapi? For 37 hapo. Alafu kurudi karibu saa 9. Alafu kuna zile za kuingia Lunyu. Alafu kuna zile za kutembea, alafu kuna zile za kupanda boda. Kondo ulipatana na umwami. Huko wakina umwami. So kama tao to and fro. Nafika Nairobi sina do, nitembee kidogo mpaka college ya kina mtu. Nime hustle fair. Sina do.
nimehustle kitu nini, nimejaribu, nimebaika maua. So amenisalamia tu, hi, nitakuona after class, ningoje tu. Mimi nikahang around college yao. Kamaua. Mazee na kamaua na nakakukufa. Nakajua ka super deep lakini sachet. Sikuwa nimedilute. But to cut the long story short, akatoka akaniambia wewe ningoje tu. Alafu akatoka tu. Nikaona ameingia gari ya msee mwingine amekuja hapa amemchukua na wameenda. Na mimi nikabaki Nairobi town peke yangu. Inafaa yeye apigwe so. So but it means that those are, lakini unajua alikuwa mlibero, mimi hata kunificha. Ndio? Lakini sasa unajua kitu fani kenye iliniumiza zaidi ni venye nilifikiria labda hajaniona ama uni budaki. Justify unapapasa mu. Naanza kumtafutia reasons za kufanya sky ni mbaya. Yeah, so but kuna ngoma Nyashinski aliimba. It was only you baby. Umesikia ngoma? Hata sitamani kusikia. Homework video. Yeah, so basically that changed also my perspective na trust na issues za trust na nini. So maybe kwako Fred, do you think that hizo experiences mtu anapitia as a man na venye anahatika, unajua all of us had nobody to share with, si ndio? Sijasikia mtu akisema ati alishare na mtu. Do you think that those things may affect the way men behave even as you continue growing older? Can it shape or determine how you relate to other people? Actually, for me it did. So at that point, I told myself, staki kuhat again. And it affected my life until today, because I have trust issues. Even where in the position I am right now. Because I was sharing with my friends this morning, tukiongea story. I started getting intimate when I was 24 years old. Wakaona kani jokes. Because this story, it affect nikajiambia, hey, manzi, ka even though life iko, what much more am I expecting ahead of me? So nikagwaya. Even to me, to the point where I am right now, nikajiambia, I remember I was telling my fiance, hey, me, I'm not in a position of getting in a relationship because I don't want to get in a situation where I can't come out. Yeah. I'm gonna go. And you see, I never got to share this thing with anyone, any of my friends, because I'm gonna feel, hey, the key to CFT. The few people that I shared with were not even men, apparently. And I think if we can come and share as men, all of us, yeah, all of us, and get to understand and know, because tumongia, nani amongia, dino amongia, so tumongia almost the same thing. We go through the same thing. Yeah. And I think even, is it Pastor Mbevi? He came up with something called Man Enough, whereby men sit down and talk about their issues, talk about their struggles, talk about everything. Alafu, mna come out of your closet, mna share. Then this is able to enable you to, become someone in the society. But honestly, mimi nilikuwa nimegwa kabisa nikajiambia, Norma, she can attest to it. And nikaambia, manze mimi, I'm still ready for such a position because sitaki kwanza kufeel venye nilifeel. Thank you. That explains a lot. It does explain how people behave. James, can these experiences be linked to gender-based violence or issues of violence, or can it be a trigger yenye inaweza fanya mtu akwe violent baadaye, ama can it lead somebody to a situation yenye anaweza kuwa violent to the partner? Yeah, actually, because you are lucky. It looks like ilikusukuma church. Ama uli revenge kwanza. Watch tukiingia leo barabara itakuwa refu kidogo. I have a very engaging story on that side. But on this, niko nasema that there's a phrase that people take lightly, but ni ukweli, that hurt people. Yeah. That whatever hurt that you experience, uspo deal nayo, huwa in jitokea towards other people. You project it towards other people. So I feel that kama experience yangu, the alternative to what I did would have been, umesema hivyo, I will decide to inflict the same pain that I did kwa kila mtu mwenye napata. And that pain cannot be in the same way. Unaweza decide that for one lady you will do, it will be heartbreak. The next person, it will be manipulation. Yeah. And as you engage now, as you continue with this cycle, inafikanga mahali, that is not enough. You've manipulated who you can. You have you've broken as many hearts as you can. Inafika mahali that you need your ile heart uko nayo, it's not haijakuwa quenched. So unaenda zaidi. Inakuwa physical, inakuwa nini. So I feel that it's true. I agree. Hurt people, so hurt people. Man. A lot of men that are out there that are hurting guys, what James is saying is they are probably hurt themselves. And we all go through different experiences and situations
that really hurt us. Si ndivyo? So what we are saying ni vile Fred amesema, it's good to reach out. And maybe again very quickly, Jemo, how can men reach out? How can men get support? Wakati, you know, Fred amesema we get more sessions, platforms that men can discuss. Can you maybe very quickly just give options of how men can, you know, get to these spaces? So first of all is to want to engage in this. Once unaelewa the advantage or the beauty that comes with being able to open out space sky, this few minutes zenye tumekuwa nazo hapa za kuongea zime relieve a lot of things zenye si tumekuwa na how much more when you're intentional about continuing these conversations. Yeah. So even in our spaces as GVRC, we have platforms where men can come and just have conversations around the idea of them being important enough and them being yani wanakuwa acknowledged as a special group kama boy child. So at our first of all, I think it's important to mention that we have a toll-free number that we can engage in, and what when anyone who has any concerns about their manhood, about their journey towards becoming, as you said, an important man in the society, and also that in relation with gender-based violence, I believe you'll have interactions with our very able counselors who are really engaged and very passionate about ensuring that we get to understand the concept of. Nice. So your toll-free number ina pita. Thank you very much. And naona man umeanza kuboeka, unajua mimi sipendi wa baba wameboeka. So unapenda wa baba wamefurahi. Baba wamefurahi. Anyway, so unajua tujakuja pitipati. Tuko na mashida zetu. Tukikutana hivi nafaa tujibambe. Niko na kagema hapa kiasi. Fred chukua moja alafu dunge kila msee moja. So ukiona hapo ni 5,000 unafona nitumia hiyo do. Naomba. So by the way, hizo pepa ya kila mtiko ya kila mtiko na kitu, si ndio? So inafaa si mimi nimechagua, ni wewe tu. Lakini mimi nimeandika, lakini si mimi nimekuchagua. Pana la kitu. Kwa Noma. Beba msalaba. Hebu tuanze na Neno. Hebu tuambie pepa yako. Okay. Nisome? The craziest thing I have done as a man. Bas, tuambie. What's the craziest thing you've done as a man? Oh, okay. Mimi I'll extract that kutoka my pale background yangu. Kwa mdogo, tulikuwa tumechwa na brother yangu. Nilikuwa hata na share na Jemu sometimes. So unajua mabro anaishi kitaliban ile design. Unacheki. So bro wangu yako walikuwa mataliban mbili. Tuko wangapi tuko wawili. So I used to kuna mse fulani huko Ocha. Huko UK Ukambani. Amekona shamba tu yake, ameweka fence round. Kwa amegrow tu miwa vitu zake hapo ndani. Alafu unajua kwetu kuna mambo mengi usemwa. So yeye alikuwa ameweka tunyungu huko ndani ni kama ni uganga protect. So mi hatujapika lunch. So mi sasa mimi nilikuwa naenda hapo najifinyilia kwa fence. Naenda nachimbia miwa. Kuchimbia si kukata. Unachimbia toka na mzizi. Unatoka nayo yote hivyo. Huyo boy alikuwa Taliban. Na unafinyilia hiyo base na hakuna kitu imefanyika hapo. Na uogopi nyungu. Mimi sasa siogopi, unajua pia tumbo pia ikishakwambia lazima utafutie kitu. Itabidi. So me I think hiyo ni kitu moja naitambuanga sana. Hiyo yako imecome in very strongly. Hebu twende kwa Billy. Asante sana bro. Nasikia kuna mtu hapa anapumua. Tusimsahau. Tuwezi msahau. Hapa inasema the worst beating I have received because I was a boy or a man. Na yako pia yani hapana. Hii nisha figure out bwana. Ashapika story unataka. Nisha cook story hapa inaingiana. Hata kunipeleka square one. Ambia yake tayari. Meal officer shy meal. Nataka niende square one.
So actually mimi apart from ile beating nilipata juu ya kwenda kutafuta mrembo Ngoja, so mse bado ndiye alishikwa. Eh, Alishikwa kwa bomo mwenyewe akavuja. imagine. Huyu jamaa ako na beating history Tite- mbaya tite- sana. Sasa kuna story nyingine hapa tena. Ai bro. Wewe na kupigwa ni nini? Unajua hii kuna vile unaonanga like we profile ourselves kwa society like hizi ni jobs za madem, hizi ni za vijana, wanaume yani. Sasa mimi tukiwa mdogo pale home tulikuwa najulikana yani kazi za kwenda kubeba maji mtoni, kutafuta firewood za wasichana. Za madem. Alafu sisi wanaume ni kuclean compound, kwenda shambani kulima na kulisha mbuzi na ng'ombe. Sasa mimi pale home siku ingine mzee ametoka ameenda akaniambia kuja apate mbuzi na ng'ombe zimefanya nini, zimeshiba. Mimi ni nani? Mzee anatoka na mimi natoka. Kaenda mimi nikashia na majamaa huko tunacheza ball. Kurudi jioni masaa 12 hivi. Napata mzee alifika mbele yangu ameningojea. Ile kichapo nilipata tu ng'ombe ijakula, mbuzi ijakula. Ulichapwa bro. Ilikuwa beating bana. Mzee amefika. Unajua nilichapwa sababu like it was perceived that hiyo ni kazi yangu ka mwanaume kwa hiyo boma. That's why nilipata hiyo beating. Okay, sawa. I'll ask you another question. Fred, shika mic. Nafikiria bro. Naona yako kidogo alafu kamkwanga. Aya James. Crack out. Where Soma swali yako. the most weird explanation I have ever given for something stupid I did. Yes. Bwana Joman. Mbona vile mwanaume alijitetea? It's good. So lakini ina itani nini? Itanichoma. Hii ni safe space. Haina shida, Usijali. ni safe space. Tuko watano tu pekee, si ndio? So kuna time nilikuwa new in a particular school. So nilikuwa mshaishai kidogo, nilikuwa muoga, nilikuwa nimejenga kiasi. So walikomentishia sana kuhusu story exam na venye haufai kuitikishwa kutoka ni exam. This is class 6, around class 6. Hawezi toka kama hujamaliza exam. So zile nature ikafanya ile kitu. Nikaanza kale ile kale kashamshing. Fanya tu hivi. Because of one, the idea that I'm new, na two, the fact that hasiwezi niko sure siwezi toka. Si ndio? Yeah. What I decided to do is I say again, situkope kitu. Man nilijifeintisha juu. Man nilianguka. Nilianguka, nikajiangusha. So watu wametense nini after kupelekwa after kupelekwa staff room, sasa kupepetwa na nini, nikaamka nikasema by the way man nilikuwa naogopa kutoka hiyo kutoka class. Nilikuwa nimekazwa sana naenda choo tafadhali. And after that nile ushaangalia na mode anasema that is like hiyo ni ujinga. Hata sijui nitafanya nini. Wacha let me enda basi. Enda tu. Alikuwa mtu muunderstand. I feel that inaingia under hiyo category. Sijui kama nimeijibu vizuri. Iko sawa kabisa because hata experience yenyewe inatuonesha sometimes as men you can do unaweza kuwa na reason ya kufanya anything so that you just to justify. Ujitoe tu kwa ngori. Tusikie sasa. Easy watano bro, lazima ingefika. Just endelee. Tusomee karatasi. Leta kusomea, haina shida. Ni sisi tu watano. Bro, kama wanaume we are here for each other. Ni sisi watano tu na hao watu tao mbili. All right. For our guy, Mr. Cinematographer. Please tell us the worst unreasonable condition you or demand you have ever been given by a lady. Ilikuchagua. Sema. Hii lazima ungesema. Najaribu kuangalia sioni story. Iko. Lakini unashangaa uchague gani? Chagua tu moja bro. Sikanda kwa nimejibu ama sitako nimejibu. But let me just try to put it out. Ushaipatiwa demand gani uko na hii na nibeba wana?
sijui nimeboana ama I don't know. Okay. But ilikuwa recently kwa kitambo sana, just before one of my exes sat me down akaniambia I need to leave the current the girlfriend that I had that particular moment, and we rejoined back together. So the demand was, if I can't stay with her, then I won't stay with her as well. So it was kind of a threat. Jesus. Yeah. So it was a bit worrying. It was a bit shocking. I had to make a decision. It wasn't really easy, but again, I thank God because we got over it via a neighbor who came and spoke to us. Because my life is threatened. Yeah. That's going to happen next, which really bothered me for a while. But again, I felt so. You can answer question yako. Yeah, true. It was a bit worrying for me. Very true. Yes. Kuna mtu anakataa. Usione ati mwanaume anakaa Taliban, pia alikuwa worried. No, si ati nimekataa. I feel for him manze. Yeah, true. Sanitize moto sanitize. Yeah, na apatiwe soda. So I agree, Fred, that also men can go through some of the same kind of issues. Yes. And also it is true that men can also suffer in silence. Yes. But mulieva resolve vizuri, Yes. A neighbor came in who was an older person and were able to talk it out. Asante sana. Yes. So Dennis, hebu tuambie, boy child, what's the issue? Sijakuuliza hivyo kwa sababu wewe ndio una sembule la ndevu hapa, lakini ni sababu wewe unafanya kazi na vijana. Atumesema jina yake Dennis nani? Dennis. Nani? Mwandia. Wananga ndevu wanakonga hivyo. Hebu ni kweli? Stop burning bana. Stop burning. Tuangalie amekuwa personal kabisa. Kalonzo, kasauti pia kadogo, kasauti pia bro. Acha kusema hivi. Ndio sasa. Mimi naona tuendelee, masaa yetu inaisha. Naweza toka. Ndio. Hakuna ndevu, sauti ni mwanamke. Wewe wa baba, man cave kamda. Tuambie why? What's the issue, boy child? Nini endelea bro? I think ni kijana ako in almost all issues. Ako under siege. Yeah, I think ni sitaki kusema tu aliumbwa tu akiwa into such akuwe hivyo ama nini, but I think ukiangalia na this other gender pia wanaume will find a way out. At the end of the day wanaume ako na ile reasoning capacity iko quite high, na pia the resilience anaweza tu overcome hizi issues. Vitu zingine dema akipitia ata faint tu ikuwe normal. So for me I think these things are meant to happen in life. And pia men are strong enough mentally also, apart from just the physical one, mentally they are strong to overcome such kind of issues. So unaambia wanaume remain strong. Yeah, they remain strong, but tupambane na maisha venye inakuja. Like venye Lameka amesema, by the way, speak out. Tafuta mtu kama mwezi wa venye wawili, tafuta mtu at least akuna experience kidogo akusaidia ku solve the issue, and definitely you'll find a solution. Usinyamaze ongea. Speak out. Thank you. Maybe Billy, what can we do to stop all the violence, all the killing? Number one, swali yako ni mbili. Swali umeona kile nimefanya hapo? Swali yako ni mbili. Swali yako ni mbili au kuingia system. So swali yako ni mbili. Nasikia poa nikifanya hivyo. Director utangoa bro. So this is it. Two questions. Saizi, can a man cope in this crazy modern world? Mwanaume aka under a lot of pressure. How can a man cope with all that is happening now? COVID-19, kusota, dem kuishia na wababa, wife kukuacha hospitali vile aliwacha Lameki, sorry. You know, how do you deal with that? Na bado ubaki uko normal kama mwanaume in these particular issues. Then how can we stop all this violence and killing? Because kumbuka, on the flip side, 90% ya wenye wanafanya hii story ni wanaume, si ndio? So what can we do to stop all the violence, all the killing? And number one, kenye nilikuwa nimekuuliza. So I think unakumbuka? Yeah, nakumbuka. Karibu niitishe karatasi tuchore. Niko na memory kiasi. Okay. So I think to respond to the first one,
you know, in this current world, mwanaume ako under pressure is true. Because unapata kwanza when COVID hit, manze ili break jobs za watu wengi sana, and especially wanaume. Wanaume unajua we are believed to be the ones wenye nafaa to support familia, like we are the heads of the family. Yeah. Like kubuy food, kufanya nini, kushughulikia expenses zote, the medical, what and what, ni mwanaume. So unapata wanaume wengi sahii wako jobless. Na unapata wote ni age yenye watu wenye wako either na young families ama they are dating serious relationships. Yes. So unapata this is really affecting them. Unapata they cannot even be able to support themselves. Na unapata mtu ako na familia, anafaa support wife na watoi. So inakuwa very hard to cope up. So the best thing mwanaume anafaa kufanya is to make the right decisions. Like at an early age to kama hujapata good stable job, limit the number of children unafaa kupata. Vitu kama hizo zinasaidia. Usikue like wewe ni kijana hujafika miaka 30, wewe ndio huyo kuna watoto sijui 6, mara job ikikatika sasa watoto 6 tutalisha aje? Hiyo ni pressure plus unajiongeza pressure, mahitaji zinakuwa mingi. Plus pia I think wanaume nafaa we should stand out and speak for ourselves. Like you should not be the partner mwenye anakupush, anakumake decisions. If you're the one paying the house rent and catering for the needs, just stand out and make the decisions. Live to your standards. Sikuwe na partner anakupush, anakuambia unajua inafaa umeona sijui Chase amebuy gari, wewe pia inafaa ununue gari. If you're not able to, unajua utabidi uanze kujiwekea madeni zingine at least to cope up na pressure ya life. Ambayo itakuwa affect in the near future. Ukiangalia the recent past wanaume wamekuwa wakifanya masuicide mingi na wanaume na tunafanya juu ya pressure. So I think the best thing to do is wanaume ukisikia tu kwa under pressure ama stress hivi kidogo, try and seek attention ya medics. Kuna watu wamewa nini? Mental health, very good experts. Yeah. Kuna watu wa guiding and counseling, they'll counsel us and we shall do good here. Tusinyamaze. Thank you very much. Lameki, alafu upende kwa James. Very quickly. Saizi kuna vitu mob ina happen, ina attract wanaume, especially younger men, hata older men, sababu ya pressure za life. Tumesikia ma wash, ndio? Wengine wamekuwa ma assassin. Ni assassin. For sex and other things. So, what is your word? Like, kama yako ni gani? Unaweza waambia tu nini au wase wanafikizo wamekuwa attracted to that kind of lifestyle that you know is better? This is my camera? 2? Okay. This is my camera. Okay, so we have pressures in life. First and foremost, mwanaume lazima apige luku. Kama anapopiga luku si mwanaume. Yuko na hivyo. Mwanaume lazima impress. Lazima kuwa na kandai. Unapata mtu kutoka Egerton University amebuy Subaru. Pressure fulani imekama. Kisha buy Subaru because in parents, labda chini, watu wajuaji. So those kind of pressures, they've been there with us time and again, and it forces us to get to a point where, for me to be able to live a life that can be satisfying to the society, not even to yourself, is now getting myself into wash, getting myself into a life of getting maybe sugar mommies, the way you said it. And I'm thinking that one is making now that's what has been bringing down bring down us as men, and where the boy child issue comes in. Because if you look at it, I want to impress. I want to make everyone see the way I'm living the life. Yet I'm not even probably living that life. So I find myself getting myself in alcoholism a lot. Maybe depression can strike depending on how these things are happening. Because not everyone can do wash. Not everyone can get a sugar money. Not everyone can afford whatever you're affording. So you get yourself into getting loans that you cannot even pay, leading to depression. You get yourself into getting yourself into by loans I mean easy loans ndogo zimetumiza fuliza hizo maloans hizo mshwari fuliza, and then unakuwa more depressed because you're trying to match a life that you cannot be able to live. True. So for people out there, close friends of mine that are also involved in such kind of things, because you find people suffering these things every other day. I think personally, it's about time we just start living our lives. You as a man, you as a whole being that you're saying you need to be a provider, you need to be strong, you need to have values. You as a man out there, just live your life that you can live your
There's no point of you faking until you make it. People say you fake it until you make it. It's not that easy. You'll fake it until you die. Exactly. Or you get yourself into consequences that you can never get yourself out of. So men out there, let's be men. Let's be realistic. Let's be the being we're supposed to be. Thank you very much. Yes. James, wakumbushe tu in 2 lines how they can again get back to GVRC, how they can get us. I think I just wanted to mention kidogo Yes, on, yes. on that. Kiasi tu. Yes. The idea that tujikumbushe kwa wanaume, one, strength is not always in pretending or in hiding or in just pushing it down whatever problem you're going through. It takes more courage to speak out, so speak out. Yeah. And number 2, it's okay not to be okay. I think that's a first step. You have to. It happens. Create a network of healthy relationships with other men that unaweza ongea, unaweza bonga, and I feel that is a really good step for men, because hiyo inakupe a safeguarding around these negative pressures that we are experiencing. And if you have gone through any form of gender-based violence, remember that there are people who are ready and willing to take you through the journey of healing. And in case you need any information on this, can you reach out to GVRC, that is Gender Violence Recovery Center, at 0800-720-565. That is a toll-free number. You will get able counselors who are going to direct you to get all the services that we offer. And I can assure you that we are here for you. Thank you very much. In fact, James has also been reaching out to other men, so it's something that is working, and we are sure it will do the same. By the way, kama unataka huko kwenye kwenye story kama wanaume, tuweke kwa comments, to DM, and we will be there. And I believe that's all we had for today. Billy, Dennis, thank you very much. And before we go, unajua kila siku tunasahau kuna wazito hapo wametusaidia sana wazee. A big shout out to David Oti akiwa pale kwa kamera, Hillary director, Huntington Otieno pale kwa sound, Anthony Karuri, unajua mtu anafikiria gasi akatokesha katuna smile. Nilikuja Karuri expo smile na leo ni kubaya. Yeye ni mbaba. Yeye ni mbaba ana smile. Anthony Karuri kwa pale kwa kamera, so speaker Onyango, umsezi msumbua mate. Sasa wanafanya kazi fiti sana. Kevin Batwall, unasema nini Batwall wewe? Batwall. Kevin Batola pale kwa camera, and of course our very able DOP friend Nameki. So thank you guys. See you next week. To follow panel and ask us any questions that you have. Thank you so much.